elektrisch. De eigenschap van dit apparaat is dat het dus een stand in de ruimte bewaart. Nou vlieg ik dus vanaf Nederland vlieg ik naar Australië. En hier staat, moet even kijken van de loodrecht op het midden of zo, staat mijn gyroscoop, mijn kunstmatige horizon staat zo. En dan zet ik hier even BL, blauw, dan zet ik hier even bruin. Want bruin is de kant van de grond en blauw is de kant van de lucht. Dit ding behoudt zijn stand in de ruimte, dus ik vlieg zo. En dan sta ik hier in Australië. En dan is, want dit ding behoudt zijn stand, dus dit blijft blauw en dit blijft bruin. Het is niet zo dat we opeens omklappen de verkeerde kant op. En dit was voor mij dat ik dacht, oh man. Waarom heb ik het ook al wat eerder gezien, na 25 jaar in de cockpit? Dus zo geïndoctrineerd zijn we dus allemaal. Ze is nog van ons genomen. Ja, het is ook gewoon heel vervelend. Het is gewoon heel vervelend. Dat je daar al die jaren naar hebt gekeken en dat het kwartje nooit is gevallen. En ook, zeg maar, toen ik eenmaal wist dat de aarde plat is, dat je naar buiten kijkt en dat je denkt, waarom heb ik nooit gezien hoe plat het eigenlijk is? Ja. Mindblown nu, maar goed. Ja, dus hiermee, kijk, als ik nu zeg maar land hier met mijn vliegtuig, dan zou opeens blauw beneden staan. Nou, zo kan ik aan vliegen. Ik kan nog niet mijn vliegtuig landen in het blauw hoor, dat gaat niet lukken. Dus en hier zijn heel veel goede filmpjes over op YouTube trouwens. Nou, dat gebruikt wel een analoog apparaat. Dit is een mechanisch apparaat. Ja, ik dacht, kijk, als je dat in lagers, met lagers, dan weet je eigenlijk meteen dat het dit is. Ja. Dus het spijt me, maar ja, ik kan niks anders van maken. Maar dit is voor mij bewijs genoeg. Bovendien, als je zeg maar hier de grond hebt en hier de lucht. En je gaat hier met een bepaalde snelheid, zeg maar, beweegt de atmosfeer zogenaamd mee met de aarde. Dan zou die hier dus sneller moeten gaan. Anders heb je hier, moet wel mee gaan draaien. Dus Zij zou niet vanaf 10 kilometer hoger de ground speed moeten kunnen meten. Nou, mag ik daar nog wat over? Er zou een gradient moeten zijn en dat is er gewoon. Je zou continu moeten praten over filmpjes op YouTube die dat laten zien. Aan de andere kant, het is ook bekend dat die gyroscoop juist zichzelf de hele tijd opricht. Ja. Oh ja? Het is dus nodig om hem elke keer toch weer in dezelfde stand te houden. Oh, ik heb het nog nooit gedaan. Dat doet hij zelf. Nee, dat doet de gyroscoop. Oh. Nou, dat is mij bekend. Je moet een keer opzoeken, pendulous phase. Ja, pendulous phase. Ja. Dat is voor de versnelling. Die correctie is nodig. Ja, voor als wij anders zou je inderdaad dit krijgen. Als we versnellen tijdens de take-off, ja. Maar dat heeft helemaal niets te maken met de gravity. Want dat zou betekenen dat als ik in een holding hang en de hele tijd een passagiersvliegtuigen doen wat minder comfortabeler, zodra je 60 graden bocht aandraait, heb je 2 keer de zwaartekracht. Zo voelt dat dan, hè? Dus je wordt 2 keer zo zwaar. Dus als dat ding, als wat u zegt, die pendulous phase, zouden werken op zwaartekracht, wat ze niet doen, dan zou ik nooit een holding kunnen draaien. Op luchtstroom. Niet zozeer op zwaartekracht. Oké, maar jullie bol, ja, sorry dat ik even zeg jullie, want ik ben er nu wel echt weer klaar mee. Na 3,5 jaar. Laten we zeggen, de loopstickers, de balplakkers. Dan zijn jullie zeker de bolontkenners. Nee, wij hebben gewoon ontdekt dat het niet zo is. Het heeft niks met ontkennen te maken. Het is gewoon. Het zijn gewoon feiten. Als ik woon in Lelystad. Als ik vanaf Lelystad naar Enkhuizen rijd, dat is ongeveer 35 kilometer. Ik kan verdomme gewoon de overkant zien. Dan gaat 80 meter. Had ik niet moeten kunnen zien. We moeten onder de bol zijn. Dus er is geen curve, Er is geen curve. Eén vraag, je kunt er ook niet landen met die 1600 km per uur. Dan zou je er nooit kunnen landen, toch? Nee, dat ook nog. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Brian Mullen, ik weet niet of zijn YouTube-filmpjes nog online staan. Maar hij is echt geniaal met al die berekeningen en zo. Dat ben ik helemaal niet, kan ik wel zien.
Maar dat maakt niet uit, dit is mijn verhaal. Brian Mullen legt heel goed uit, zeg maar, dus als je een bepaalde snelheid hebt waarmee je dan zeg maar, de lucht ingaat, en stel dat dat op de evenaar is, hoe raak jij die 1600 km per uur kwijt die in jouw vliegtuig zit? Snap je? En als je daarna zeg maar naar, weet ik veel, naar Zweden of zo vliegt, waar gaat die 1600 km per uur waarmee jij bent begonnen, zeg maar, sideways? Ja, ik begrijp het even. Ja, Ik wil nog een paar andere vragen. When it comes to the physics of gyroscopes, like those conventionally used in aircraft to keep the plane level and at a constant height above the surface of the Earth, it is often claimed by defenders of the globe that gravity is pulling the gyroscope down and the gyroscope is therefore following the curvature of the Earth, even though the gyroscope doesn't move. Well, let's hear what the physics professor Walter Lewin has to say about gyroscopes and whether that does or does not fit into the idea that gyroscopes will naturally follow the curvature of the alleged globe Earth. So spin angular momentum has the property of stabilizing things. And you will see that addressed in one of your assignments when I want you to address that quantitatively. This is the basic idea behind inertial guidance systems. In inertial guidance systems you have a spinning wheel. At least in the days that the guidance systems had mechanical wheels. But that spinning wheel is mounted in such a way that you cannot put a torque on the axis of rotation of the spinning wheel. That's the way it's mounted. We call it 3-axle gimbaled gyros. So the moment that you put a torque on it, the housings, in this case the yellow and the black housing, will start to rotate. And you never manage to get that torque on the spinning wheel. You never get it on this axis. And therefore, if now you put it on your boat or you put it in a plane, or a missile for that matter, if you can never put a torque on the spinning wheel, and if the angular momentum for spin is in this direction, it will stay there forever and ever, assuming that we have no frictional losses. And if then the plane turns, the direction of the spin angular momentum will not change. But what will happen, of course, is that this yellow frame will rotate, or this black frame will rotate. And in these bearings here are shaft encoders. And they sense the rotation that the outer housing makes in order to keep this thing pointing at the same direction. And that signal is being fed back to the automatic pilot, and that keeps the plane flying in the direction that you want to. So you use as a reference all the time the spin angular momentum of your gyro, which is now mounted in such a way that you cannot put a torque on it even when the plane changes direction. And I want to show that to you. So now he's going to spin up the gyroscope, just like the gyros in the artificial horizons of aircraft are spun up, while the aircraft is still on the ground before it takes off from the departure point. And as he said, to ensure that there is a reference point for the departure point, with the axis of rotation of the gyroscope remaining in the same position throughout the flight, no matter which way the aircraft goes, up, down, left, right, sideways, backwards, forwards. The gyroscope will remain pointing in precisely the same direction it was when it was spun up. Okay, this is the direction of my spin angular momentum. And I'm the airplane. And I'm going to fly. Look at that spin angular momentum. It has no respect for me. It stays in the same direction no matter how I fly.
And the error signals that come from the bearings of the yellow housing and the black housing, those arrow signals are fed back to the automatic pilot, and so the plane will stay on course. Now what I can do for you to come to a final test on your thinking, this wheel is suspended in such a way that there is no gravitational torque on it, like there was here. But I can put a torque on it by simply putting some weights on the axis. And what do you think will happen now if I put some weight here on the axis? So the wheel is spinning, but now I'm going to put a torque on it here. It is spinning in this direction. Angular momentum is pointing straight at me, away from you. I'm going to put a torque on like this, putting a weight there. Torque will be in this direction. What will the spin angular momentum do? Torque is in this direction, spin angular momentum is in this direction. Spin angular momentum will start to chase the torque. Watch it. There it goes. The spin angular momentum is chasing the torque. You see exactly the same thing that I've shown you before. And if I make the torque higher, then the precession frequency will go up. See, it stops now immediately when I take it off. Put it back on again. Continues. Put more on it. Goes way faster. What happens now if I put the weight on this side? So I change the direction of the torque. If I put it on this side, torque is now in this direction. Spin angular momentum is in this direction. It's going to reverse direction. There we go. And you see it does. Amazingly non-intuitive. If you have problems with this, you're not alone. See you Wednesday. So there we had a demonstration of real physics with practical applications in the real world, which can only work above a flat, stationary Earth. They just would not work if the Earth was a spinning ball. Gyroscopes wouldn't be used because of the properties that they have. And as he said, it was amazingly non-intuitive when he added the weight or mass, because we would expect the increase of mass on one side to make the gimbal of the gyroscope point down towards the Earth. But because it was spinning, and because gyroscopes always maintain the axis at which they were spun up at, the gimbal did not tilt, and so it becomes non-intuitive. And therefore aircraft simply are not following any alleged curvature of the globe Earth when they are using gyroscopes to maintain level flight. Thank you very much.